Luger. Hey. Damn you, Luger! Behind you! I wouldn't use the chromatis again if I were you. When you make a direct pact like that, you then run the risk of degenerating and becoming a divergence catalyst yourself. Considering the sheer power at your disposal, you would transform in the blink of an eye. Well, I never expected that you would surpass me. But that is exactly what makes humans so interesting! We never do what's expected. You want my wish, Origin? Let me tell you my own personal wish. To take this fist and punch you all to oblivion! Beasley Bakor, may your soul rest in peace. A man who gave his life to fulfill his duty. Hey. I'm so glad that you all came to find me. You too. Of course. There is nothing to fear. If it comes to it, I'll handle things. Yeah. The Great Spirit Origin. The one and only. I am very pleased to meet you, King Gaius. You know about me. Of course I do. You see, the souls tell me everything. They're sort of like my little birds.
You seem quite curious about humans. Perhaps, but not as much as you, Maxwell. I suppose this is our first meeting, but we have little time for pleasantries. We have a request. To rid the fractured dimensions and continue soul purification. Precisely. I would be willing to help you if you think you're at your limit. Even if that meant endless torment? Even so. You really do love humans, don't you? Mila, wait! Enough! You would force Origin to continue the purification? I refuse to stand idly by as you continue to torment him with your corruption. Thank you, Kronos. Your concern for me has consumed you for far too long. You mustn't burden yourself over me. We must make the humans accountable and have them pay for their crimes. What's so funny? Well, you just showed the most human thing about you. It reminds me why I love humans. What? I hereby grant these representatives of humanity the right to make one wish. Luger and El, for overcoming the trial and opening the door, the wish is yours. Me and Luger? Yes, wish for anything, but you must decide together. I could even undo your transformation into a catalyst. No, you can't do that. We have to wish away the fractured dimensions. I suppose one way to save her would be for me or Luger to turn into a catalyst before she does. That would be the millionth catalyst, the magic number, and all transformations in progress would be cancelled. So then, what shall it be? Ouais. Je ne sais pas quoi répondre à le dilemme ultime. Mais, alors si j'ai bien compris, même si on élimine les dimensions paradoxales... Ah bah, la manette, ok. Si moi je me transforme en catalyseur au même moment, ça annule la transformation de L. On est d'accord. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais du coup, la L de celui de guerre ne naîtra jamais. Bon, on va partir sur du R1, je pense. Éliminer les dimensions paradoxales. You do not wish for Elle's safety? What? Wait, you can't be serious! You mean to save Elle? By turning into a catalyst first? No, stop! You can't do this! Very well then. Will that be your final decision, Luger Kresnik? Wait, Luger, you can't do this! Jude, let him be. Luger, you're not afraid of vanishing away? I understand. Then I will accept your wish.
you okay with this? You're doing what most wouldn't dare. For that, I commend you. Please understand, El. You're the one that Luger chose. Not one of the possible elves. Not even himself. He chose you, here and now. Thank you. This isn't the news I wanted. It's so sad. His choice saved the world and the girl's life. Let's see that decision through to the end, Leia. It's the least that we can do. Yeah. This is humanity's true nature, isn't it? Yes, they truly are capable of anything their hearts desire. Even profoundly foolish things. You may be right. But the impurity that exists within their souls is precisely what gives them strength. Come again? What do you think the impurity is? I don't know. Greed, maybe? Desire? Our ego? Yes and no. Is desire different from dreams? Isn't ego the same as free will when viewed in a positive light? In other words, neither is good or evil. Yes, precisely. And that is the reason why I haven't been eliminating it. I remove the miasma created during reincarnation and seal it. But if you do that, the production of miasma will never end. That's why I wanted to test humanity's decision. To see if humans could strive for perfection while bearing the impurity. Humanity's decision. Precisely. That is what I truly wanted to know. But you must continue to show me. Of course. We too will prove who we are. Just as Luger, El, and Julius did. That is a test harsher than anything I could throw at you. If you can overcome it, I have no choice but to concede. For the time being, we shall seal away the miasma together. Kronos, But if humanity should once again... Don't worry. No matter how many millennia it takes, we will succeed. Some very special humans have turned me into a believer. Then I expect to be impressed. I appreciate it, Kronos. No need for thanks. I'll give you a piece of my mind later. We have plenty of time for that. It's time I grant Luger's wish. The elimination of all fractured dimensions. Luger, it's been an honor knowing you. I will never forget what you have done here today. You wrap things up almost too perfectly. You're just jealous, because you know you couldn't have pulled it off. Luger, you need not worry about El. We'll take good care of her. We promise! you have helped me to fulfill my duty once again. Luger Kresnik, you have my thanks. And I promise too, I won't lie anymore. And I'll even eat my tomatoes. I'll never forget how you saved me. And just how good your cooking was. Okay? Okay?
This should restore the cycle of reincarnation to normal. Yes. Now the human and spirit realms will live on. And we will make sure of that. Farewell, humans and spirits. Let us hope for a brighter day the next time we meet. Jude! Thank you for everything. Bon, eh ben, j'ai enfin fini le jeu. Alors j'aurais mis le temps, hein, parce que je l'ai acheté à sa sortie, au mois d'août, je crois. Donc ça fait un sacré moment. Attendez, mois d'août? Ouais, je crois. Août ou septembre, je sais plus bien. Bon. Bah alors après, moi j'ai pas tout apprécié dans ce jeu, notamment, on va dire, la progression au milieu du jeu où il faut se taper énormément de quêtes bidons pour récupérer des sous. Pour pouvoir progresser dans le scénario principal. Ça m'a un peu démotivé, on va dire. Mais sur la fin, bon, ça redevient très intéressant, puisqu'on peut vraiment se concentrer sur l'histoire des persos ou l'histoire principale. Donc j'ai quand même plutôt apprécié au final. Et ben du coup, voilà, c'était ma vidéo finale sur le jeu. Alors après, je sais pas s'il y a un donjon optionnel, parce que de mémoire sur Tales of Grace... ou Gracies, je sais pas comment on dit, F, il y avait un donjon optionnel une fois qu'on avait fini le jeu. Donc on va juste vérifier ça après le générique. Mais en théorie, je ne le ferai pas. Hein. Je pense que je vais pas jouer davantage au jeu. Donc on se retrouve après le générique, s'il y a des choses intéressantes à voir.
Everyone's moving up in the world. Chief Editor Rolando. Oh. Hey, Alvin. I can talk. No, I'm not taller than you yet, but I'm starting to catch up. Let me guess. You're calling about a job, right? Yeah? Uh-huh. Got it. Elise will be joining us this time. Come on, Polo. We've got a job. All right. Let's go create a new world. Bon, bah la fin du jeu est quand même assez sympathique. Hein. Puis ils nous ont quand même fait un petit dessin animé pour la fin. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Un événement mis à jour, des titres obtenus. Ouais. Au-delà du jugement, un petit trophée en or. Ça fait toujours plaisir. Oula! Et on me donne plein de sous. C'est au début du jeu qu'il faut me donner des sous. Hein. Ah, il y a même un trophée en argent. Oh oh. Valse infinie. D'accord. Relique mystérieuse, imprégnée de pouvoirs spirituels inconnus. Octroie à celui qui la porte l'accès à une certaine épreuve. What? Félicitations, vous avez terminé le jeu. Blablabla. Ok. On a appris la capacité suivante sur régime turbo de Chromatus. D'accord. Hop, on va quand même faire la sauvegarde pour le New Game Plus. Mais ouais. Ça nous... Ah, ça nous remet au début, direct. Ok. Ce que j'aurais voulu, c'est relancer juste le New Game Plus. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va nous relancer les cinématiques et compagnie. Ah, ça c'est dommage. Parce que j'aurais juste voulu voir la nouvelle tenue de Ludger, par exemple. Bon, si je vois qu'on se retape toutes les cinématiques sans pouvoir passer, je quitterai quand même. Juste vérifier ça rapidement, si c'est possible. Ah. Ah, d'accord. Ok, ok. Donc les points qu'on gagne avec les titres et compagnie, ça permet d'acheter des trucs. Bon, je lis pas tout. Hein. Quintupler l'expérience. Oh. PV plus 1000. Apporter la plupart de vos chats. Ok. Ok, ok. Bon. Je vais pas tout regarder, hein, c'était juste pour jeter un petit coup d'œil. Ah, ça c'est bien ça. Au lieu de pouvoir emporter 15, on peut emporter seulement 30. Donc ça c'est cool. Activez la voix de Ludger lorsque vous faites une sélection. Depuis quand ça c'est un bonus? On a fait tout le jeu sans quasiment voir sa voix et maintenant il donne la voix une fois qu'on a fini le jeu. C'est pas un petit peu
couillon, ça. Bon, je prends des trucs au pif, hein. Tac, allez, c'est juste histoire de voir ce qui se passe quand on lance la nouvelle partie. Ouais, bah ça recommence vraiment au début, hein. C'est ça. Parce qu'en plus, au début, on n'a pas accès aux nouvelles tenues, si, je sais plus. Ah, ça commence par un combat. Je m'en rappelais même pas. Bonjour, monsieur. Attends, mais on est où, là? Frérot. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu commence vraiment comme ça? I see you have a similar combat grip. You and I are definitely brothers. And yet, I got all the strength. Aïe, tu te calmes, monsieur. Think you'll make it through the trial like this? Don't make me. Ah, d'accord, le gars il est invincible. Tricheur. T'es méchant, Julius. Même sans se protéger, regardez. C'est complètement débile. The trial is cruel. Unbearably cruel. Je veux juste avoir accès au menu, voir les nouvelles couleurs de Ludger, s'il vous plaît. Weak enough to ruin us all. Hop. Ça, on l'a vu en début de partie. The gears of fate that grind the curse bind upon us an armor Je veux juste accéder au menu, bordel. that pierces space and time. Souls encircle the throne of the void. The branches of history reach out to. Il a même pas d'arté en fait. D'accord. Allez, je veux juste voir les nouvelles tenues. Oui, balance-moi un arté mystique, bah oui. Tales of Xillia 2. Je veux juste accéder au menu, s'il vous plaît. Oh là là. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais foiré le... Ah, et nous mettre les choix qu'on a déjà fait. I know, brother. Don't call me. C'est bizarre hein, d'avoir les voix en bonus une fois qu'on a fini le jeu. Family ties won't earn you a passing score, so set them aside. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils nous mettent le choix qu'on a fait précédemment. Donc si on va faire le jeu différemment, on peut. En supposant que ça change vraiment les choses. À part pour les choix cruciaux. Comme à la fin, là, par exemple. J'ai choisi de faire disparaître les... Ah, les failles. Hop. Et puis bah, de sauver elle par moi-même. Là, on a 1000 PV de plus, alors je pense qu'on peut bourriner sans craindre grand-chose. Est-ce que je vais pouvoir accéder au menu un jour? Hein? Ou ça vous fait cailler? Ah, je peux. Merci, je veux juste voir sa tenue. Enlevez-moi ça. Ah, je peux pas. Bon bah, je peux pas vous le montrer. Je vais pas me taper je sais pas combien de dizaines de minutes de jeu juste pour ça. C'est dommage, je veux juste voir sa tenue. On ne peut pas. Bon bah écoutez, je vous laisse là. Donc je vous dis ben merci d'avoir regardé. Et puis ben à la prochaine sur d'autres vidéos. Salut!